ぬるい。ジ・オールマイティが未来を改変する力だ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。さあ、バイバイ。 Alright, so we're a week away from the end of month, which is likely going to be Spirits of Forever with you. Problem is, not many of us do know about it. I personally didn't know anything about it. And it's just like when Comfy on World was coming to BBS. The community wasn't that hyped for it because simply there was a lack of knowledge and awareness about the franchise, about the novels. Well, same thing is happening right now with Spirits of Forever with you, which is why Keda is trying to tease it a little bit better now by having this like whole like pages on their website talking about it, trying to ignite the interest for such a thing, and having like a teaser like 10 days in advance. Like they don't do this, like have such a teaser so early on with the banner. But anyway, in this video, I wanted to talk about one aspect of the novel, which is Zaraki and Azashiro's fight in the novel. I'm not going to go into the details of anything else, and I want to give you a huge shout out to KhaoticTwist on Reddit, whom I'm going to be quoting. So, Zaraki was on his way to go to the human world, but Azashiro was in the way inside the Dongai. So Zaraki also had with him like the entire 11th division behind him, since Shunsu wanted to reenact the Kenpachi duel. Zaraki only knows that he's strong from Yumichika's words, but he refused to know anything about his opponent's abilities because otherwise it wouldn't be fair. And you know how Zaraki is. So Azashiro had seen Zaraki's battles before, but he was perplexed as to how someone like Zaraki, who lost a battle against pre-Bankai Ichigo, managed to beat an espada like Noitra. It just didn't make sense to him. Aizen had even warned him that Zaraki is a special case, but refused to go into further detail just because he wanted to see how Azashiro handles it on his own. You know, all part of Aizen's plan. Anyway, Zaraki tries slashing at him, but then Azashiro fuses his body with the air. So one of Azashiro's powers is to just fuse with things. So he just fuses with air, making it impossible to hit him. And you can imagine Zaraki in that situation. Like, the guy is just like slashing into everything, like just jumping headfirst into everything. So if he can't just slash it because he just can't hit it because it's air, well, he gets annoyed at this. So Zaraki just keeps hitting him in any way that he can, thinking that eventually, you know, he's gonna get the hang out of it. But the problem is air, you can't slash it. So nope, Zaraki doesn't work this way. Then Azashiro summons Gigais that he stole from the SDRI and were fused with the walls of the Dongai. They become extra mouth and hands for him, making them all use powerful Kyo spells and shoot them at Zaraki and 11th Division. Azashiro just leaves because getting Roka is his main priority. I'm not going to go into the backstory here about Roka and why Azashiro was after Roka, but maybe that would be another video. Zaraki and most of the 11th Division survived the attack and came to the human world. But Zaraki ended up fighting Sien, which eventually took place inside a Garganta, and Zaraki had to take off his eye patch because Sien was that strong. During the battle with Sien, Zaraki had gotten a lot more powerful than before, and Azashiro tries to interfere. But then Sien had to eventually cut the battle loose. You know, he had to cut it short because he wanted to get Roka. Everybody was after Roka, but he needed Roka because he needed her to stabilize his body because he fused to get his body. Before Zaraki falls after him, Azashiro cut him off, wanting to deal with Zaraki while he has the stolen Gigais he's fused with go after Roka. So basically, the stolen Gigais go after Roka and Azashiro goes after Zaraki. Azashiro summons other Gigais to surround Zaraki, fire each other with Kido so they could burn, and then use Hado 96, Ito Kaso to engulf Zaraki. This sacrifices bits of Azashiro's soul because he was still fused with the Gigais. Azashiro believes it's over, and then he tells Yachiru to scram. But the problem is, Yachiru tells him that it's not over yet. Zaraki survives, walking out of the flames. That must be an epic moment. I'd love to see it animated someday, by the way. Azashiro is scared. He then tells, he then hears Aizen from the Dongai because part of him is still fused with Muken. Aizen tells him that Zaraki's bases his strength by the power of his opponent. So basically, the stronger his opponent, the stronger Zaraki is going to become. And he just automatically adjusts his strength to his opponent's strength to be able to enjoy the battle. So he just can... So the thing is,
That explains why Zaraki can get stronger out of nowhere. And that he only lost to Ichigo because Ichigo gained a tremendous boost of power at the very last second, more than what Zaraki had calculated. Azashiro gets scared because Zaraki might be powerful to go through anything, might even cut the air, and he realizes his mistake of not attacking him at full force from the beginning. He decides to completely fuse with the Garganta, but Zaraki releases a burst of Reiatsu to get him. Azashiro still survives because part of him was still in the human world. It's a bit like, what's his name? Lord Voldemort in Harry Potter, how he's got like all the Horcruxes and stuff, so his soul is being divided into many places. This way, like if you don't kill all the different bits and pieces, he gets to survive. Anyway, Azashiro still survives because part of him was still in the human world. It's a bit like, like in Harry Potter, how Lord Voldemort had like Horcruxes, like when he split his soul into like 7 pieces, and to be able to get rid of him, you needed to get through like all the pieces. So he had like parts of him still in the human world, that's why he survived. And then he goes after Roka because he believed that if he had her power, he would be able to get stronger and stronger and boost his powers to almost limitless levels. Problem is, he fails, he gets stoked into like Dankanji's like whatever jutsu, and then here comes Zaraki jumping from the sky, and Azashiro didn't want to fight him anymore and took Zaraki's slash. Azashiro still survives because he still had a part of him fused with the Dangai. Yeah, like this guy has just fused with everything, so like his soul is a bit scattered all over the place. So like no matter how many times he gets killed, boom, he's there. So he still survived, but he was unconscious. He wakes up, confronted Zaraki and other Shinigami. Azashiro agrees for a Kenpachi duel for the title of Kenpachi, but this time he will no longer hide in his surroundings. So this time, like no fusing with the air, no fusing with anything. It would be like a head-on battle. He switches to his Shikai, which all the reishi he had fused with in a single blade, and they properly introduce each other, clash, and then Zaraki wins. Azashiro was thought to have died, but he actually barely survived. Yeah, the guy is unsinkable, honestly. And Zaraki is officially the Kenpachi once again. And Azashiro sneaks his way back into his Muken cell to reflect on his life. And that, my friends, is how the whole story between Zaraki and Azashiro developed in the novel. Salut les amis, alors ce que j'expliquais dans la partie en anglais, c'est que les romans n'ont pas la même popularité que tout ce qui est canon à l'histoire. Enfin, tout ce qui est canon, je veux dire, toute la partie manga. Le problème de ça, c'est que ça n'a pas vraiment été aussi popularisé que la partie manga, et du coup, nombre d'entre nous dans la communauté ne sommes pas forcément très au fait de ce qui se passe dans les romans. Quand Caleb a eu son partenariat avec Country Onward, les gens n'étaient pas très emballés parce que on ne connaissait pas très bien l'histoire. Bon, maintenant, on connaît un petit peu mieux, on voit très bien qui sont les protagonistes, etc. Donc, c'est davantage accepté. Maintenant, on a la même situation, on a un rebelote avec les Spirits of Our Review. Et du coup, dans cette vidéo, ce que je faisais, c'est que j'expliquais un petit peu plus certains aspects du roman, pour nourrir un peu l'intérêt pour le roman. Alors, je ne suis pas rentré dans tous les détails. Simplement, j'ai repris un post de quelqu'un sur Reddit qui s'appelle KhaoticTwist, qui parlait du combat entre Zaraki et Azashiro. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout le truc est en anglais et je galère à faire la traduction et ça va être pas agréable pour vous qui écoutez. Mais en gros, l'idée c'est quoi ? C'est que Zaraki était en direction pour le monde des humains et il s'est retrouvé à avoir différentes altercations avec Azashiro qui voulait essentiellement tester sa force, la force de Zaraki. Azashiro avait entendu dire que Zaraki était assez fort, mais en même temps il se posait des questions parce que d'un côté il avait perdu contre Ichigo version pré-Bankai, mais de l'autre il avait battu Noitora, donc il comprenait pas trop. Du coup, en gros, Azashiro voulait tâter un peu du sabre de Zaraki. Ils ont eu multiples altercations. Il faut savoir que l'un des pouvoirs de Azashiro, c'est de pouvoir fusionner avec différentes choses. Donc il fusionne une partie de son âme et de lui-même avec différents éléments. Donc
La première fois, Azashiro avait fusionné avec l'air environnant. Du coup, Zaraki était hors de lui parce qu'il avait beau essayer de tout découper, mais il pouvait rien parce que c'est de l'air. Et Zaraki, dans sa tête, il se disait, voilà, à force de couper, je vais finir par le toucher, le gars. Mais en l'occurrence, pas du tout, il n'y arrivait pas. Donc bon. Puis, Azashiro avait également fusionné avec le Dangai, qui est le passage entre le monde des humains et la Soul Society. Il a fait plein de trucs, Azashiro. Il a fait plusieurs machins. Entre-temps, on a Sien, qui est la fusion entre... comment il s'appelle ? Entre Zayel et... je sais plus si c'est son frère ou je sais plus. En gros, c'est la fusion Sien. Zaraki se retrouve à se battre contre Sien. En attendant, tout le monde, entre Zaraki... entre Azashiro et Sien, tous les deux sont à la recherche de Roka. Roka qui est un personnage important des romans, parce que Roka détient un pouvoir assez spécial. Sien voulait Roka pour pouvoir stabiliser la fusion de son corps, et Azashiro voulait Roka pour son pouvoir, en se disant que voilà, s'il obtenait son pouvoir, ses pouvoirs à lui seraient absolument sans limite. Donc, toutes ces altercations avec Zaraki se passent sur fond de à la poursuite de Roka. Et du coup, ils se sont battus à plusieurs reprises, Azashiro et Zaraki. Et progressivement, donc Azashiro finit par apprendre que le pouvoir de Zaraki, en fait, la vraie force de Zaraki, c'est qu'il ajuste automatiquement sa propre force à la force de son adversaire. Donc, plus l'adversaire est fort, plus Zaraki Kenpachi va devenir très fort. Du coup, quand il était contre Ichigo, sa force était à peu près au même niveau parce qu'il a envie de pouvoir apprécier le combat, donc il ajuste sa force en fonction de l'adversaire. Sauf que, sorti de nulle part, Ichigo est revenu avec un énorme boost de pouvoir pour lequel Zaraki n'avait pas calculé le coup, il n'avait pas prévu. Et c'est pour ça qu'il a, entre guillemets, perdu. Mais en temps normal, il n'aurait jamais perdu. Voilà. En tout cas, de fil en aiguille, donc il y a eu deux altercations entre Zaraki et Azashiro, où progressivement Zaraki devenait de plus en plus fort, notamment dans sa bataille contre Sien qui s'est produite dans le Garganta, qui est le passage entre le monde des humains et le monde le Wikomundo. Azashiro a survécu une première fois de justesse parce qu'une partie de lui était encore restée dans le monde des humains avec une fusion qu'il a faite là-bas. Puis une deuxième fois, il se fait hacher par Zaraki, mais il survit de justesse parce qu'encore une partie de lui était restée fusionnée avec le Dangai. En gros, le gars, il est increvable en quelque sorte. Et puis finalement, on arrive à la confrontation finale où Azashiro accepte un duel officiel pour le titre de Kenpachi face à Zaraki. Mais cette fois-ci, sans utiliser le moindre artifice, le moindre truc, le moindre artifice. Et c'est un duel à la régulière. Donc il arrête les fusions à droite et à gauche et c'est vraiment un duel de pouvoir. Il passe en Shikai, il se bat contre Zaraki, etc. Et au final, c'est Zaraki qui gagne. Du coup, bien qu'on pensait que Azashiro était mort, en fait, il était pas mort, il a survécu de justesse, encore une fois, genre, ils n'ont pas voulu tuer le gars, genre, c'est ça. Du coup, Zaraki devient officiellement le Kenpachi de nouveau, et Azashiro, qui avait survécu, retourne dans sa cellule dans le Muken, pour réfléchir à sa propre vie et les trucs existentiels, les questions existentielles. Voilà. C'était un petit court résumé sur la situation entre Zaraki et Azashiro dans les mangas. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchuss.